నోరు పారేసుకోకు, మాటలు జాగ్రత్తగా మాట్లాడు, ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ఉపయోగించే 20 న్యాచురల్ సెంటెన్సెస్ ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము. ఇవన్నీ మనం డైలీ లైఫ్లో చాలా తరచుగా ఉపయోగించే సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో ఈ ప్రాక్టీస్ మొత్తానికి 4 minutes మాత్రమే పడుతుంది. కాబట్టి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా కూర్చుని నోరు విప్పి నాతో పాటు గట్టిగా రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, రూల్ చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, మీరు విని రిపీట్ చేయాలి. తర్వాత ఫాస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుంది. వీడియో అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు మ్యూట్లో ప్లే చేసి సెంటెన్సెస్ అన్నీ మీ అంతట మీరు గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్, వాచ్ యువర్ మౌత్. రిపీట్. మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. రిపీట్. Don't talk to me like that. Repeat. Watch what you say. Repeat. Don't be rude. Repeat. Choose your words carefully. Repeat. Don't use that kind of language. Repeat. Speak to me respectfully. Repeat. Lower your voice. Repeat. Don't raise your voice at me. Repeat. There's no need to shout. Don't speak without thinking. Think before you speak. Don't cross the line. That was disrespectful. That's not an appropriate way to speak. Don't take that tone with me. You need to calm down. Let's speak calmly. If you can't speak respectfully, don't speak at all. Good. Ippudu fast practice. Watch your mouth. Mind your language. Don't talk to me like that. Watch what you say. Don't be rude. Choose your words carefully. Don't use that kind of language. Speak to me respectfully. Lower your voice. Don't raise your voice at me. There's no need to shout. Don't speak without thinking. Think before you speak. Don't cross the line. That was disrespectful. That's not an appropriate way to speak. Don't take that tone with me. You need to calm down. Let's speak calmly. If you can't speak respectfully, don't speak at all. ఎక్సలెంట్ ప్రాక్టీస్, చాలా బాగా చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోని మ్యూట్ చేసి ఇంకోసారి మొత్తం మీరే గట్టిగా నోరు విప్పి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి ఇప్పుడే వరి అవ్వద్దు. ఫస్ట్ నోరు విప్పి ఆ సౌండ్ ఇమిటేట్ చేయండి చాలు. ఇలా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు హెజిటేషన్ ఉండదు, ఇంగ్లీష్ న్యాచురల్గా రావడం మొదలవుతుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ. గ్రామర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీరు ఏముంది 4 గంటలు కూర్చుంటే రూల్స్ అన్నీ అర్థమైపోతాయి. కానీ మాట్లాడాలంటేనే మనకి ప్రాక్టీస్ తప్పనిసరి. ఓకే, సో మన ఛానల్లో డైలీ యూజ్ ఇంగ్లీష్, ఆఫీస్ ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ ఇలా చాలా సిరీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఫాలో అవ్వండి. రోజుకి కనీసం ఒక 30 minutes కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే డే బై డే మీ స్పీకింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. లెట్ మీ నో వేర్ యూర్ స్ట్రగ్లింగ్. మీరు ఎక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో చెప్పండి. దెన్ ఐ కెన్ గైడ్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్టీస్ అయిపోయాక మీరు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీటెడ్ అని కామెంట్ చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్.